The proclamation of the Word of God. Acts chapter 25, verse 13 through verse 21. Reading. And after some days, King Agrippa and Bernice came to Caesarea to greet Festus. When had been there many days, Festus laid Paul's case before the king, saying, There is a certain man left a prisoner by Felix, about whom the chief priests and the elders of the Jews informed me when I was in Jerusalem asking for a judgment against him. To them I answered, It is not the custom of the Romans to deliver any man to destruction before the accused meets the accusers face to face and has opportunity to answer for himself concerning the charge against him. Therefore, when they had come together without any delay, the next day I sat on the judgment seat and commanded the man to be brought in. When the accusers stood up, they brought no accusation against him of such things as I supposed, but had some question against him about their own religion and about a certain Jesus who had died, whom Paul affirmed to be alive. And because I was uncertain of such question, I asked whether he was willing to go to Jerusalem and there be judged concerning these matters. But when Paul appealed to be reserved for the decision of Augustus, I commanded him to be kept till I could send him to Caesar. The word of the Lord. Please stand for the responsorial psalm. Psalm 103. Our response, the Lord has established his throne in heaven. Again, together, the Lord has established his throne in heaven. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Response, the Lord has established his throne in heaven. For as the heavens are high above the earth, so great his mercy toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgression from us. Response, the Lord has established his throne in heaven. The Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Bless the Lord, you, his angels, who excel in strength, who do his word. Response, the Lord has established his throne in heaven. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. World without end. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John chapter 21. Glory to you, Lord. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You have known that I love you. Jesus said to him,
feed my sheep. Most assuredly I say to you, when you were younger, you gird yourself and walk where you wish. But when you are old, you will stretch out your hand, and another will gird you and carry you where you do not wish. This he spoke, signifying by what death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me. The Gospel of the Lord. Praise to you. Please be seated. Good morning. Sa atong Gospel, sa St. John chapter 21, verse 15 to 19. Ginkutan na kala ni Jesus si Pedro kung ginahigugma mo ba ako. Kung atong balikan do sinayo, sa kabuhi ni Pedro, 3 times mao nag-deny kay Jesus bago mag-inyansang sa cross ag namatay. After resurrection, bago mao nagsaka sa langit, nakipagkita imaw sa mga lagad, yabigid kay Pedro. Aging kutana ni Jesus si Pedro, ito man, 3 times, kung gaano gid katangpad, duan ang pagdugma sa aton nga Ginoo. Ang makita naton niya si Pedro, 3 times man mo nagsabat, nga kung siim, ginapakita na nga doon ang pagkigugma sa Diyos. Ang gusto Ginoo nga manumbalik ba ro pagkigugma ni Pedro kay Jesus kung paano mo nag-commit sa atong Ginoo. Ang sayo naton bawat isa may kapalpakan. Amen. Bawat sa katon, di mawala, nag-ubra kita bukot manami. Bukot manami ang mga pamisala, o mga promisa naton sa atong Ginoo, kung namatwa naton nga ginatupad. Pero, no Ginoo, padahin gapon nagapadomdom katon, nga higugmaon naton ng Diyos sa aton nga kabuhi. Agdaya, makita naton sa kabuhi ni Pedro, ang kaibahan dumalagad, napulpil ng dalo andang nga obligasyon nga maipabot dumisay Diyos sa mga tao. Ag nakita naton andang sakripisyo, ginhalad ng dalo andang kabuhi. Agdaya man magbangod, ginpadumdum ang kita Ginoo. Kung gaano ba kita katangpad sa atong Ginoo? Abay na ito, nga naigugma mo ba ako? Basubba pa di kara? Ilapoy nga bikatohay, bukod yamang sa tinapay o isda, kundi landa nga commitment sa atong Ginoo. Kung ano landa nga pagpamantaw sa Diyos. Bawat isa may mga priority kita, pero ginpadumdum kita nga priority, una talon, atong mga trabaho, atong negosyo. Pero ginpadumdum kita, di mga bagay nga aging malanggon. Pero ginpakita Ginoo kung gaano kita katangpad sa atong nga Diyos. Kadumduman ko anay tag, dikon pa ako, may nagpuna kakon nga, Sir Manay, napanuan ko tang nakita na ko naka-cooler. Ay, ano man na ikaw simbahan? Pari ka ba o ano, minister ba nga gaturo? Aba ko ay di ko makanako. Aba nanay, nakaka-inspired ko no. Ma'am, akon ma'am, nakambag ako na. Siyempre mako na, bihira ka man nakakita nga gabaligya ka timat lugaw. Ag, kung naman, di na ako ka mabutan, ubos. Ano nga ba? Pili mas nga magbaligya ko na ikaw Domingo, siyempre abong mga tao. Ay, kanugon do kita, makon ay, nga may akong tabi makong obligasyon sa Ginoo, nga obrahon ko ra, dahil doon nga, nagpanumpa ba sa Ginoo nga, sundon ko, ana nga, pamaagi. Nga kung si Sunday ay palagi na ka na ron. Hagad, pasyamat, nga kung si bilog nga Domingo, Lunes, Sabado ay imong adlaw. Kani pagabot Domingo ay, gaserbisyo kita o kana. Ag, pwede mamana nga, baligya kanay,
tapos ay simba dayon, may hapon, bukod makon, iba itamakon kung may mga commitment sa atong Ginoo. Gisugid ka na. At sa misa, pagkahapon, may ako makunto nga mission, outreach makunto sa Kawayan. At doon ba nga makita natin nga priority natin natong Ginoo pag-abot sa rin nga time kung may atong mga obligasyon. Matod, bawat sa katon may makapalpakan, pero grasyad Ginoo, una gihapon kung kita nagadangot pa na. Naligid pa doon kita maigmangod, it's ato yung Ginoo. Sa iyang gospel, aton daw si Saon, do atong kaugalingon, kung gaano kita kahimpit, do atong pagiguma sa Diyos, kung ginatuman ba naton, do atong mga mando, uwa, at kita magkaroon nakasayon. Nga kung si bawat sa katon, nakakumita sa Diyos, Lord, nahigugma ka ikaw. At yun, gusto'y Ginoo nga mapulpil naton do plano Ginoo sa aton nga kabuhi. Kung ano, giintrigal na katon, bukod yamang sa pamilya, sa simbahan, o sa aton nga mission. Nga una ba katon do, pagsakripisyo. Nga tatapon naton at alagaan naton, dumatupa Ginoo, naging gintrigal na katon. Nga may pabot do Ebanghelyo. Agdaya, bilang leaders, isimbahan, bukod nga mga pakanon natin atong pamilya, sa mga material ng butang, kundi pakanon man natin sa spiritual. Pagi sa pagpaabot, Ebanghelyo, agabigay sa pagbaton Eucharistia sa atong Ginoo, pagi sa ng body and blood. Ay daya nakasapnay pero atong pagtuo sa aton nga Ginoo paagi sa bulig ng Espiritu Santo. Nga maparangalan naton datong Ginoo sa aton nga kabuhi.